VGI Group действует в духе полного единства и сплоченности. Семьи во всем мире радуются. Теплые поздравления VGI Group. 5 основных проектов на первый этап. Отличное окончание. Котируемые акции, принадлежащие семье всемирной VGI. Легендарная история обогащения также скоро начнется. Направлять семьи всемирной VGI. Ковчег на другую сторону богатой жизни отправился в плавание. Первая ступень VGI Group. Зазвучал рок победы по 5 крупным проектам. Первая половина 2021 года. Мы поприветствовали хорошие новости о том, что VGI Group внесена в листинг. Верим, что в этом году будет больше. Очень важное, радостное объявление. Здесь также поздравляем семьи всемирной VGI. 2021 год должен стать годом урожая и радостей. 2021 год также будет для всех славный год богатства и доходов. Вхождение VGI Group в публичное акционерное общество. Перед объявлением церемонии колокольного звона мы прежде всего восхищаемся VGI Group и VGI Group. Первое вступительное видео публичного акционерного общества. VGI Group — это диверсифицированная группа компаний, зарегистрированная на бирже, со штаб-квартирой в Куала-Лумпур, Малайзия, ведущая деятельность на рынках во многих странах мира и имеющая офисы в несчитанном количестве стран. Число агентов по франчайзингу достигает 1 миллиона. Кроме того, у VGI Group есть ряд дочерних компаний и проектов различного характера. А именно, новая розничная платформа электронной коммерции V-магазин, платформа элитной электронной коммерции V-mall O2O, платформы электронной коммерции по продаже товаров для дома в Австралии, Big Bang Sale, Outdoor Fun, Christmas Decor, стриминговая социальная блокчейн-платформа AppSme, платформа управления активами V-capital, VGI Holding Limited, платформа обучения управлению предприятием V-академия, азиатско-тихоокеанский бренд элитного кейтеринга V-питание, лучшие индексы мировой медицинской косметологии V-красота, международная интегрированная индустрия кино и ТВ-развлечений V-игры, V-развлечения, сторонняя платежная система V-ePay, компания элитной недвижимости V-недвижимость, технологический центр трендовых проектов Social Chain, центр блокчейн, социальное мобильное приложение, чтобы не скучать, Шатуха, Дату Сри доктор Винсент Лим, основатель VGI Group. Помимо того, что он является известным предпринимателем в Малайзии, он также имеет ученую степень доктора философии и известен как всемирный благотворитель. Дату Сри доктор Винсент Лим уже много лет работает с торговыми центрами. У него острое и уникальное видение рыночных течений и тенденций. Он имеет уникальный опыт, особенно в сфере агентств по франчайзингу. Поэтому он также работал бизнес-консультантом во многих компаниях и держал руку на пульсе множества предприятий в Малайзии. Дату Сри доктор Винсент Лим также основал ряд прибыльных предприятий и внес значительный вклад в бизнес-сообщество Малайзии. Поэтому в 2016 году малазийская королевская семья наградила его титулом малазийского Дату DIMP, а в 2018 году малазийского Дату Срилин SSAP в знак признания его энтузиазма в отношении социального обеспечения и его большого вклада в экономику Малайзии. Кроме того, он получил множество международных наград, а именно самые влиятельные китайские руководители в мире, премия «Самый влиятельный международный лидер в области предпринимательства», премия «Выдающийся предприниматель в Азиатско-Тихоокеанском регионе», премия «Добросовестный предприниматель Азии», топ-20 выдающихся предпринимателей года Малайзии и международная премия за благотворительность и социальное обеспечение.
VGI Vgroup придерживается бизнес-концепции «Всесторонние инновации, глобальное предпринимательство и благосостояние для людей – главная цель». Разработка стратегий для всемирных компаний и решение проблем, связанных с существованием и развитием. Необходимость стимулировать экономическое развитие общества и страны. В то же время все акционеры и все агенты по франчайзингу реализуют свою мечту о богатстве. В 2020 году эпидемия COVID-19 породила множество новых областей. С наступлением постэпидемической эпохи будущая мировая индустрия здравоохранения, несомненно, будет стремительно развиваться, и наступит яркое мгновение. Поэтому Ма Юнь однажды заявил: следующий богатейший человек Китая обязательно будет из области здравоохранения. В 2021 году большая индустрия здравоохранения воспримет это как начальный этап и шагнет в эру более стремительного развития. VGI Vgroup в условиях эпидемии превратила кризисы в возможности и приобрела крупную компанию в сфере здравоохранения и медицинской помощи, специализирующуюся на технологиях и исследованиях. Azure Health Technology. 28 мая 2021 года компания официально зарегистрирована на бирже. После выхода на биржу компания изменила название на VGI Health Technology. Для победы над эпидемией и экономического развития, достижения взаимовыигрышной ситуации мы превратим крупную компанию в сфере здравоохранения и медицинской помощи в стратегически опорную отрасль и будем стремиться содействовать росту экономики и здоровья, создавать благосостояние для здоровья общества, улучшать здоровье и благосостояние людей. VGI Health Technology. Аббревиатура VTL. Считая потребности людей в здоровье как основную цель при создании и движущую силу неокр, и взяв способность решить проблемы со здоровьем за основу исследований и разработки продукции, мы опираемся на передовые технологии здравоохранения, чтобы каждый мог по-настоящему насладиться масштабным развитием индустрии здоровья. Блага, приносимые трем основным секторам медицины и здравоохранения, это, соответственно, специальные товары для здоровья, исследования и разработки лекарственных препаратов, а также технологии здоровья. Помимо этого, мы обладаем командой исследователей со всего мира, которая обширно сотрудничает с Австралийским университетом Монаша, Мельбурнским университетом, Сиднейским университетом технологий UTS и другими научно-исследовательскими учреждениями, чтобы улучшить свои собственные неокр и постепенно преодолевать технические проблемы в различных подразделениях большой индустрии здравоохранения. Поставка и использование разработанного ими токотриенола ТЗ выиграли патенты во многих странах, включая Австралию, США и Сингапур. Это стало благой вестью для пациентов с раком поджелудочной железы, ожирением печени и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Микроэлемент ТЗ — это активный фенол с мощным антиоксидантом, противораковым и холестерин-понижающим эффектом, которое может защитить кровеносные сосуды сердца и головного мозга. Один из продуктов, разработанных компанией с использованием токотриенола ТЗ, Sports One NE1 Elite, не только обладает антиоксидантным и противовоспалительным эффектом, но и уменьшает мышечную боль, обладает мощным действием и улучшает восстановление мышц. NE1 Elite получают из чистых растений. Долгосрочный прием может сократить повреждения тела. Главный защитник команды чемпионов Суперкубка американского профессионального футбола Райан Макбин лично проверил и рекомендовал продукцию NE1 Elite. Помимо этого, еще один продукт, разработанный компанией, NE1 HAT, прошел клинические испытания, которые доказали, что он может помочь поддерживать уровень холестерина в организме на нормальном уровне, а также может действовать как мощный антиоксидант в организме, который может эффективно защитить здоровье сердца. VGI Health Technology обязательно будет продвигать свою стратегию развития во всех направлениях в будущем и достигнет новой вехи, когда симбиоз, совместное пользование и общее процветание интерпретируют истинное значение сообщества единой судьбы человечества с лучшим положением, жизнью, здоровьем
и естественностью, чтобы добиться лидерства в глобальном мире здоровья. Smaller than some of you may be used to, but we are very happy to have listing ceremony today and to welcome Zhifu Health. I might just get a start. You've all got the running program in front of you. We might just get a start with Todd to welcome the company. Thanks. I'm the chairman of the NXSA, which is the exchange component of NXSL, which is the listed company. And I'd like to welcome everyone here today for the listing of Zhifu Health via VGI Health Technology Limited. I just want to make the point about the NSX that we're going through a period of transition at the moment, led by John Carancis from I Sign This, and it's starting with the technology. So we're working on the back end of the markets engine to make sure that the broker experience is the same as an ASX trade. And then once we have that sorted, which we're very close to finishing, then it's a much easier market for smaller caps and mid-sized cap companies to list on. So there's going to be a lot happening over the next 12 months. So there'll be a lot more of these listings going on, hopefully. So I'd just like to congratulate the company for successfully raising the capital and for selecting the NSX to list on. And I'll hand over to the company representative, who's a non-executive director. Congratulations. Thank you, Paul. Good morning, gentlemen, ladies and gentlemen. My name is Stephen Yu, one of the directors for VTL. Our CEO, Glenn Tong, is supposed to here to do this most challenging part, but unfortunately he's stranded in Melbourne due to COVID. So I'd just like to say a few words at this very special occasion. First of all, it's a great privilege to be listed on the National Stock Exchange. Thank you for welcoming and accepting VTL to be part of this very honoured class of companies. Give us the opportunity to access this capital market and make connection with the investors in Australia and the Asian area. Secondly, I would like to give my sincere gratitude to the professional teams who actually gathered here today. I mean, Conlos, Glenn and Sarah, and Michael and Jake from senior Melbourne offices. You guys have done a tremendous job. We couldn't have gone this far without you. Same applies to Hop Chat Week. We have Drew, Ta, Gino, and Sarah have been working on this deal as an auditor. Structured Tax, Andrew and Sale, as the company accountant, also as our tax advisor. You guys have done an amazing job, and also Dominic and James from Indian Ocean acting as the lead manager, and Andrew Bristol acting as our listing advisory. The team has done a tremendous amount of work to give us the opportunity to get listed on the NSX. And I would also like to thank you, my own team from the company. My fellow directors, Lou is also in Melbourne. He asked me to pass on his congratulations to the company. Glenn Tong, Greg, we have Katrina, Ian, who are all here today. And I would also like to thank our special guest, Brian McBean, for keep supporting the company, give us the opportunity to try out the product, give us the endorsement. It's effort from everyone that I have mentioned or I have not mentioned to make this happen. And also, I would like to acknowledge my very special thanks to our cornerstone shareholders, Mr. Aidan Jiang and Data Siri Lin, who actually unfortunately not be able to join us today due to COVID, but they have pre-recorded some congratulatory videos, which I will play so you can feel their warmth and their confidence in the company. So if we can actually direct our attention to the screen, so let's see the videos from our cornerstone shareholders. Thank you. 我是蒋忠诚，欢迎各位光临 VTL IPO 的敲钟仪式现场。此时此刻，我怀着非常激动的心情向各位报告
VTL 会成为一家非常伟大的公司，有以下几个核心竞争力。第一点， VTL 在多年前就由多名科学家团队研发出关于癌症的药品。我们知道大健康产业现在越来越受欢迎，特别是癌症药品。我们希望接下来可以把癌症药品以及澳大利亚的保健品输送到全球。我们有一个清晰的使命，它是伟大的。我们希望用健康科技让人类更幸福。第二点，我们一直坚守产融环球化的合伙人模式。我们希望能够把产业以及我们的金融资本完美的结合在一起。单纯的产业发展速度会比较慢，单纯的金融资本竞争力不够。我们觉得产业加上资本，它是完美的闭环，也是非常有竞争力的商业逻辑。特别是我们的合伙人模式，目前我们的合伙人已经遍布全球30个国家，包括中国。第三点，我们非常坚守一个产品，一家上市公司要想取得核心竞争力，它的业绩要比较好，它的销量和数据要比较好。我们希望未来我们是坚守全球化的市场以及我们的国际市场。澳大利亚呢，我非常喜欢，以澳大利亚为中心，我们可以把我们这么棒的、这么有竞争力的产品可以销往全球各地，真正可以造福全球人类。特别是我们知道去年和今年新冠疫情对全球的影响非常大，所以健康产业被称为朝阳产业，被称为趋势性行业。欢迎大家投资我们，购买我们的股票。最后一点是我们的独特的竞争力。我们的运营理念呢是立体式的运营理念。我们不仅仅注重科学研发，而且关注产品的品质，而且专注在我们的渠道。最重要的是，我们非常注重客户的体验。我们打造了自己的跨境电商平台，让全球的客户一键就可以享受到跨境购物，就可以把澳大利亚这么好的健康产品、药品可以带回家去。我们最重要的是非常注重品牌，而且在公益慈善。不但如此，我们在和世界级的一些咨询机构，特别是一些顾问机构也在深度的合作。包括我本人，各位知道，一直在研究品牌建设，包括曾经在世界顶尖的咨询公司有工作的经历。所以关注 VTL 是没错的。今天是一个好日子，我虽然没有能够来到现场，但是各位能够感受到我内心的热情，还有我这份自信，以及我们全球各地合伙人的这份关注。投资我们，关注我们，一起来把 VTL 做成最具投资价值的大健康公司。我们希望我们的市值可以在全球的大健康产业里面可以处于领先地位。感谢各位的持续支持，财富领航，幸福至上。谢谢各位。Mr. Adrian Zhang is a very well connected business leader in China in the area of media, branding, and marketing. So he's been working in the health industry for over a decade. So he's got a very strong distribution network in China. So I guess one of the key products for VTL is our nutraceutical products, which are ready to be distributed around the globe. So Mr. Adrian Zhang definitely can help us actually bring the products to one of the key markets, which is China. And the next one we want to play is another cornerstone shareholder. His name is Data Sri Dr. Lim. He's again a very influential business leader in Malaysia. So he will definitely help us actually to bring our products and bring our technology to other different parts of the world. So we'll see a video from Data Sri Lim, please. Dato Sri Dr. Vincent Lim Seng Peng, founder and chairman of VGI Group, a well-known entrepreneur in Malaysia
knowledgeable and honorary doctorates by university, over 40 years in business, holds the post of consultant for several leading businesses. He was conferred by Malaysian royal family the distinguished title for outstanding contributions to the nation. Conferred the distinguished title of Malaysia Dato DIMP in 2016. Conferred the distinguished title of Malaysia Dato Sri SSAP in 2018. Among the numerous awards he had won, 6 of them are highly respected and distinguished major awards. 1. The world's most influential Chinese leader. 2. International Leader's Most Influential Corporate Master Award. 3. Asia Pacific Outstanding Entrepreneur Award. 4. Asia Honesty Entrepreneur Award. 5. Malaysia Top 20 Entrepreneur Award. 6. International Social Charity Award. Dear distinguished guests, friends and colleagues, my name is Dato Sri Dr. Vincent Lim, the chairman of VGI Group. It is a great honor to witness this historical moment of VTL's initial public offering and listing on the National Stock Exchange, a Tier 1 stock exchange founded in 1937. As a cornerstone investor and shareholders of VTL, we are excited about what is ahead of us after the listing. The company is launching from its wholly owned US subsidiary 2 patented nutraceuticals products globally. We are conducting drug development on 4 drug candidates based on 2 patented drug delivery platforms. One platform was invented by our CEO and Managing Director, and the others was developed by an internationally recognized drug development research group at Monash University. We have a scientific advisory board with key opinion leaders who are internationally recognized as leaders in their field. 2 of our drug candidates are entering phase 2 clinical studies in fatty liver diseases and pancreatic cancer. Fatty liver disease has no approved treatment, and pancreatic cancer's approved treatment leave a lot of room for improvement. These are great unmet needs that VTL is addressing with this technology. Our research has great potential to improve the quality of life of patients who are suffering from these diseases and maximize VTL's shareholders' wealth. We are very excited to be part of VTL's contribution to the development of novel drugs and nutraceuticals. I want to thank the NSS and the VTL team for the tremendous work leading up to this listing, and VGI looks forward to play an integral role in the success of this great Australian biopharmaceuticals company. Lastly, we would like to thank everyone for your efforts by attending and witnessing the glorious moment of VTL listing ceremony. We wish all of you to stay safe and healthy always. Thank you very much. Thank you for watching this, the videos from our cornerstone investors. Before I guess we ring the bell and start trading, I would also like to invite Mr. Greg Starr, who is very special and close to this company. You know, we've been working on this on the VTL listing from the very beginning. To say a few words. I think, Greg, at this very special moment, I know you didn't prepare for it, but I think you definitely would special mentioning and also sort of, you know, ring the bell with us because I know how hard you've been worked, you know, to make this happen. Thanks, Stephen. And no, I wasn't wanting to g'day, Tom. Been a few years, mate. Look, let me say from the outset, we are the ups and downs we went through to get to where we are today. This is an extraordinary outcome. And it really is a credit to the persistence of everyone involved here, and in particular Stephen. When all else looked gone, Stephen was able to find the contacts to come up with the money and make this thing continue on. It was only through his persistence that we've been able to get this through. So a big thank you to Stephen and everyone.
look, I can't say much more than what Stephen's already said, other than to, I guess, give confidence to Todd that we've got a great team around us here from a regulatory point of view, and despite the fact that, along with the very optimistic and great marketing team we have here, we've also got a very strong regulatory team to keep things balanced, let's put it that way. And what we can see is the opportunity to make this thing grow in the very near term. So I think we've had a hard start, but it's just made us strong to get better in the near future. So thanks very much. Thank you, Greg. Todd, I guess this is the moment I'll hand it back to you. I mean, I guess we're here to see the bell ringing and see some actions. That's what's on the screen, so I think we can understand. Yeah. Hello guys, my name is Leo. I'm the head of market operations. I think we still have 8 minutes before the market usually opens. I'll take this opportunity basically to do an explanation of what the numbers showing up here. Obviously, as you can see, this is a chart that will be indicating how the price is going to do. All these white circles here is announcements. However, you may identify some differences with A or PS. The PS stands for price sensitive. So if some price sensitive announcement released there, that'll be flagged there. And also, as we can say, today there's a bids and the offers. Basically what it means is that we already have orders in the market, and at 11 when the market opens, that'll be definitely trades going through, indicating that I think Azure is already 50% up in comparison to the listing price. And the last price here, because Azure is today is the first day, which is listing on the market, this is the IPO price. So Azure is listed at 20 cents. But as you can see, the indicating price here is that it's going to open at 30 cents, which is really a good first step. And all of these are just the first days, the listing days. This is the current market practice status, which means that the market is now at pre-open. That's a session before open. In this session, the brokers obviously can adjust their orders and then put their trades in. When the market do open, all these orders will match and then show you the opening price. That's high level on a nutshell. What I'll do probably, because we still have 5 minutes around, if the guests wanted to come up and take a picture with us and then grab the handle before the market opens, and then when the market opens, we do a 10 minutes countdown. Yeah. So we can say 10 seconds. Sorry. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Thank you guys, thank you. Звонок на листинге, и цена акций VGI Group взлетела до небес. Звонок на листинге и богатство семьи VGI стремительно выросло. VGI Health Technology. Звонкий, великолепный звонок листинга. Торжественное утверждение в публичном акционерном обществе. VGI Health Technology. Церемония удара в колокол на бирже. Официальный и благополучный конец торжества. Приближается вторая ступень проекта. VGI Group. Обязательно перейти на следующий уровень. Стратегия развития компании. Стремление к новой вершине. Воссоздание принадлежит. Крепость богатства семьи всемирной VGI. Я надеюсь, что все в мире, после того, как компания стала публичной, могут продолжить, взявшись за руки, становиться наравне с богатыми. С твердой верой и искренним сердцем вдохновляйте на более блестящее завтра. Повторно, стремительно богатейте. Снова будьте ослепительными.